ambalo litatoa fursa adhimu na muhimu sana kwa serikali zetu mbili, kwa wafanyabiashara na wawekezaji wa nchi zetu mbili kukaa pamoja na kujadili fursa, lakini pia vivutio vya uwekezaji vilivyopo katika nchi zetu hizi mbili. Nikiwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika nchi ya Jamhuri ya Uganda, nasikia namna tulivyojitokeza katika kuimarisha undugu wetu wa kihistoria kupitia biashara na uwekezaji, kama mtangulizi wangu alivyosema kuwa sisi ni ndugu na undugu wetu unatoka mbali, haujaanza leo. Tunathamini sana mchango wenu mkubwa katika kukuza uhusiano wetu. Its beauty in promoting trade and investment between our two countries and interaction in the East Africa community. Napenda niwashukuru sana taasisi za sekta binafsi zote katika nchi zetu zote mbili, pamoja na wafanyabiashara na Kituo cha Uwekezaji Tanzania kwa mchango wao mkubwa katika kuandaa kongamano hili. Lakini pia niwashukuru wenzangu ubalozi wa Uganda nchini Tanzania, nao walishiriki, lakini pamoja na wadau wote. Kwa ndugu zangu wafanyabiashara mliopo hapa, napenda kuahidi ushirikiano zaidi na ubalozi wetu nchini Uganda katika kuhakikisha kuwa mnashiriki na kunufaika na ushirikiano huu wa kihistoria na kindugu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Jamhuri ya Uganda. Viongozi wetu, Mheshimiwa Jenerali Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wameendelea kuonyesha utayari wao katika kuboresha mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji, katika kuimarisha miundombinu ambayo inamfanya mfanyabiashara na mwekezaji kupata uwekezaji au biashara yenye unafuu katika bei. Bila kuwa na miundombinu mizuri, biashara mara nyingi inakuwa ngumu. Bila kuwa na miundombinu mizuri, ninajua kabisa mwekezaji anaweza akajikuta anapata hasara. Kwa hiyo tuwaunge mkono marais wetu wote wawili kwa kile wanachokifanya katika kuboresha mazingira ya mfanyabiashara na mwekezaji. Napenda niwashukuru na niwatakie usikivu mwema kwa yale ambayo sasa yatawekwa mezani kwetu na kuyasikiliza, kuyajadili na yatuunganishe sisi kama ndugu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Can we have another round of applause to His Excellency, please?
you very much, sir. So just going quickly through the things that he spoke in Swahili, although he insisted that he believes that even our colleagues from Uganda understood the Swahili that he spoke. For our Uganda's friends who understood Swahili, can we raise our hands? So can we have anyone apart from the VIPs come translate what he said? All right, so quickly, he just acknowledged the presence of the government officials, delegates, as well as speakers, and he actually acknowledged the presence of the press twice. And I, as a press person, really enjoyed that. And he also thanked God for this second conference between Uganda and Tanzania, which will provide an opportunity for governments, both our governments, the traders, investors, and investors to discuss opportunities and resources that we can both use to make sure we develop our countries. He said, as the ambassador, he's privileged to see the relationship through business and investment, making the relationship between us grow. He also specifically thanked the private sectors, as well as the Tanzania Investment Center for organizing the event, but without forgetting the High Commission of Uganda in Tanzania for this particular event. In the end, he pledged to traders for coordination to make sure the traders gain between the relationship, that this relationship benefits the traders as well as investors. But he also spoke that the presidents are willing, both presidents from Tanzania and Uganda, are willing to help traders and investors to have better environment, and specifically in terms of infrastructure, to make sure that their businesses can grow. He called for all of us to join hands with our leaders, the presidents and other leaders, to make sure that this relationship is beneficial to all of us. And at the end, he called on all of us to make sure we listen to all the panel discussions and everything that will be talked about here, and thanked us all. I believe that in a nutshell is very nice. So can we have another round of applause to His Excellency, please, for that particular speech. And now I would like to call upon one of the specific institutions that were thanked by His Excellency here, Ms. Sarah Kagingo, who is the Vice Chairperson of the Private Sector Foundation of Uganda. We heard that she won. She's among the most competitive people. She was among the most competitive people in the Swahili-speaking competition that took place. I wonder what the speech will be about. Can we clap our hands for Ms. Sarah Kagingo, the Vice Chairperson, Private Sector Foundation, Uganda. Karibu, Madam. Good morning, ladies and gentlemen. Habari asubuhi. My name is Sarah Kajinga, as you've heard, the Vice Chair of the Private Sector Foundation of Uganda. I understand that the program has changed, but we expect Mheshimiwa Excellency, Right Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania later during the opening ceremony, and I would like to acknowledge that he will be present, the Minister of Foreign Affairs of the United Republic of Tanzania, the Minister of State for Foreign Affairs charged with Regional Cooperation for Uganda, who will also be here later today during the opening ceremony, as well as our Minister for Science and Technology, Your Excellency, High Commissioner of the United Republic of Tanzania, Major General Paul Kisesa Simuli, Your Excellency, the High Commissioner of Uganda to the United Republic of Tanzania, retired Colonel Fred Mwesje, permanent secretaries, honorable members of parliament present, the Director of International Trade and Economic Diplomacy, Ambassador John Ulanga,
my colleague, the chairperson of Tanzania Private Sector Foundation, here represented today by the CEO, Mr. Raphael Maganga, the CEO of the Private Sector Foundation of Uganda, represented today by our Chief Membership Officer, Mr. Francis Kisirinya, industry captains, business leaders, heads of government agencies, our colleagues in the media, distinguished ladies and gentlemen. I bring you greetings from Uganda, from the board of the Private Sector Foundation, and from our chairman, Mr. Humphrey Nzei. And it is always a big delight for me to visit Tanzania, a country of warm and hospitable people. We, the private sector of Uganda, in our big numbers, are therefore very, very delighted to be here this morning to participate in this second Uganda-Tanzania Business Forum that's themed enhancing our win-win bilateral relationships. And we therefore welcome you, karibuni sana kwenye Kongamano la Biashara. Now, our two countries, as you have variously heard, share cultural and commercial ties that predate independence, and we have a long shared history of liberation and cordial relations anchored on mutual respect and support. Today, Uganda and Tanzania enjoy warm bilateral relations and cooperation in trade and joint investment. To the extent that trade between our two countries has been growing significantly, reaching a commercial value of $1 billion in 2022. And we are steadily moving towards balancing the trade. So while that is very commendable, it's just a fraction of the potential going by the trade volume, for instance, between Uganda and China, which is 3 times bigger. Noteworthy, ladies and gentlemen, trade is dominated primarily by cereals, oil seeds, and edible vegetables, giving economic opportunity to majority of our people whose mainstay is agriculture. Following closely are minerals and industrial products. Our two countries' policies have commendably been driving industrialization and conversion of our indigenous markets mindset toward made in Uganda and made in Tanzania products. We as the private sector are therefore very, very thankful to our two governments for supporting us, for the partnerships to integrate markets, to grow markets for our products, and for specific support in the growth of the private sector across all segments, from micro, small, medium, and the large companies. We are readying, back in Uganda, readying the private sector to take advantage of the markets, the African continental free trade area, and we would like to really continue to working together with our colleagues in Tanzania to scale that. The trend we see where the mix of goods traded comprise primary products in agriculture and minerals and manufactured products is good news for our countries. It points to the fact that our trade is slowly transforming from low value and processed products to higher value industrial finished products. Ladies and gentlemen, we should toast and celebrate that trend
as it points our countries to a future of industrialized nations. Private capital flows in form of investments have also been increasing, signifying the confidence that the private sector has in our two economies. EACOP, the East African Oil Pipeline, a joint investment by our two countries and partners to evacuate oil to the sea and gas back to the hinterland, is such a fantastic win-win. We therefore applaud the High Commission of the Republic of Uganda, led by retired Colonel Fred Mesje, in collaboration with the government of the Republic of Uganda, represented in Uganda by His Excellency Major General Kisesa Simuli, for this second Uganda-Tanzania Business Forum, and for focusing it on mining, extractives, finance, energy, commercial agriculture, tourism, and logistics sectors. These sectors hold the most promise for transforming our economies to industrial countries with excellent living standards for our people. I thank you for the partnership for the International Oil and Gas Convention in Kampala that was also very fabulously executed. We therefore are here looking forward to business engagements, business to government engagements, resolve all the little issues that could be pending, and above all, sign joint ventures and scale our businesses. In acknowledging Mheshimiwa Prime Minister, who will later be here today, naomba nizungumze kidogo kwa lugha yetu hapa. Nilikuwa namwambia Excellence Mheshimiwa High Commissioner to Uganda na mwenzake wa Uganda hapa, nikasema unajua sisi tuko wandugu wa Tanzania na wa Uganda, si ndio? Tuko na wandugu sana. Ndio maana unaona tukipata tatizo lolote katika biashara tunaimaliza mbio mbio, si ndio hivi? Na kwa hivyo nashukuru sana, tunashukuru sana viongozi wetu, tunashukuru Mama Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais Museveni kwa kuendelesha undugu na kuendelesha integration na kuendelesha undugu katikati ya nchi zetu. Kuna siku Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu alikuwa huko kwetu Uganda, akaonana na Mheshimiwa Rais Museveni, lakini akapata katime kadogo kwa private sector ya Uganda, na tulishukuru sana. Kulikuwa katatizo kadogo, akakamaliza kwa hiyo siku tu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Mimi sikukuwa najua namna wa Tanzania na Waganda tuko wandugu sana. Mnakumbuka hizo siku za zamani tulikuwa na shida mengi huku kwetu. Sasa Rais Museveni akakuja, nilikuwa mtoto kidogo hivyo tu, nikaona kaka yangu anaanza kucheza kwa Swahili. Nikamuuliza, mbona tena unazungumza kwa Swahili? Akasema, unajua hizo siku tangu wakombozi walikuja Uganda wakatusaidia, wakaanza kuona kila mtu mwenye anazungumza Swahili kama adui. Hivyo mimi nilikuwa nazungumza tu Kiganda juu ya kujificha. Namna sasa Mheshimiwa Rais Museveni amekuja, akatupa kahewa kadogo, akaanza kucheza, akaanza kuzungumza Swahili. Hivyo na sisi watoto tukaanza kufundishana Swahili. Si mnaona namna mimi sasa ni ndugu yenu? Na naona wengi hapo, utakuta mama mmoja ni Mtanzania, baba ni mtu wa Uganda. Hivi tuko wa ndugu sana. Na kwa hivyo naomba tuendeleshe undugu, tuendeleshe biashara, na
Mimi nikifika hapo Karagwe, Kinyambo nakisikia vizuri. Maruga hapa mnazungumza hapa, nasikia vizuri. Hivyo tunashukuru sana, asanteni sana kwa kutukaribisha vizuri sana, and we look forward to a productive day, and I wish you fantastic deliberations, and thank you very much for listening to me, for God and our country. And on behalf of all the Ugandans, let's give Sarah a bigger round of applause, because I know that she has spoken literally all the Swahili you intended to speak today, and much more of that. But thank you very much, Sarah Kajingo, for representing us very much ably, as more and more of us here continue to learn a little bit more than what we came with or what we already know. Because yes, definitely, because of the East Africanness that we do have, Swahili is part of the subjects that are taken on in Uganda. And this is going even higher, away from just the lower levels of maybe primary education, but it's also being introduced at the higher levels, including the tertiary institutions. Because I mean, why would we be speaking fluent English and we cannot be speaking fluent Swahili as East Africans? So it's very important that we actually need to be taking that. And Sarah also highlighted the idea of value addition, which is very key. My president, Yoweri Kaguta Museveni, always says that Africa has continuously sold our wealth to the Western world. How? By giving them raw products, as opposed to value-added products. As kind of looking at Africa's coffee export, and when you look at Africa's net exporters, Ethiopia and Uganda produce 62% literally of Africa's export of coffee. But I will ask, how much money do we earn from them versus what Nestle's and the new cafes get to earn from that coffee? You sell a kilogram at the cheapest price you can be able to sell it, then you buy a gram at 10 times the amount of money you sell to them. So value addition is definitely what is going to transform us. And with this cooperation that we've had since time immemorial between Uganda and Tanzania, it definitely gets to work, because Uganda is currently establishing about 27 industrial parks across the different regions. And a greater percentage of those are actually agro-based industries that will be getting some value to many of the products that we do have. So that is the discussion that we'll be having. And I'll join my voice to Sarah saying, I hope that we're going to be signing more and more partnerships. It's not just a day of listening to speeches, but it's also a day of cracking some business. And without wasting any more time, ladies and gentlemen, allow me invite the Chief Executive Officer of the Tanzania Private Sector Foundation, Mr. Raphael Maganga. Let's invite him with some warmth and a big round of applause. The warmth that the East Africans have all together. Welcome, Mr. Maganga. Thank you. Your Excellencies, Ambassador Fred Musije, the High Commissioner of Uganda in Tanzania, and Your Excellency Major General Paul Kisesa Simuli, the High Commissioner of Tanzania and Uganda, honorable guests, business executives, good morning. Invited guests, on behalf of the Tanzania Private Sector Foundation and the Private Sector of Tanzania, I welcome you all to this second Uganda-Tanzania Business Forum under the theme of enhancing our win-win bilateral relations. This collaborative initiative between our government and the private sector builds upon the success of our inaugural forum back in 2019. Honorable guests, your presence here today alongside other government leaders from our two nations underscores the commitment of both our countries that have made to promote private sector development. This dedication will drive the business expansion, and foster the economic advancement of both our people and our nations.
To our business colleagues from Uganda, we welcome you again to Tanzania, and we know you always feel at home while you're in Dar. Dear delegates, we extend our heartfelt gratitude to our co-organizers, the Tanzania Investment Center, the Ugandan Embassy, the Ministry of Foreign Affairs of Tanzania, the Private Sector Foundation of Uganda, for making this event possible. We believe this forum will provide delegates with the opportunity to learn, share experiences, and exchange information about our abundant investment opportunities that exist between our two nations. This forum is expected to establish robust business partnership that will mutually benefit the citizens of our countries. As the private sector of Tanzania, we have witnessed tremendous reforms by the government that has placed Tanzania one of the most conducive business environments for investors in the region. Not only have we seen a lot of incentives from the Tanzania Investment Center, but we've seen also reforms in our public-private partnership that has signaled investors that Tanzania is ready for investments. Dear delegates, this year's theme is enhancing our win-win bilateral relations. It's particularly timely as the global economies are restructuring and economies are forming new alliances in the wake of the pandemic and the ongoing geopolitical tension. Our trade volumes, though balanced, is still very low compared to the existing potential that is between our two countries. Last year we traded approximately $400 million with Tanzania exporting over 192 million goods to Uganda. Our efforts should foster partnerships and facilitate market access, and it is in my belief that we will unlock new avenues for trade and investment between our two countries. We therefore should be complementing one another and rather than competing with one another. It is my belief that this forum will be able to address some pertinent issues that affect our trade and investment. This includes the following. 1, reduction of the non-tariff barriers. According to the EAC regional meeting 23, it was estimated that direct cost of non-tariff barriers in the East Africa community is estimated to be about $16 million, while it's impacting trade worth over $94 million. And it showed, and this has get another mic. Sorry. As I was saying, the cost of non-tariff barriers in our region is costing us over $16 million and impacting trade worth over $94 million. And that has shown trade to be decreasing and not really utilizing our potential. Unfortunately, Tanzania and Uganda has been cited as having one of the highest unresolved non-tariff barriers as of February 2024. These non-tariff barriers have taken form of import quotas, subsidies, custom delays, technical barriers impeding trade, and have hindered trade between our two countries. Dear delegates, as I mentioned before, we cannot compete with one another. We cannot compete or catch up with the rest of the world if we do not eliminate these barriers. Number 2, expensive skies. The high cost of flying in our region continues to hinder trade between our two countries. Airfares are double the cost of what our colleagues in Asia and Europe are experiencing. The disparity is largely due to high taxes and levies imposed on our aviation sectors, with the large airport taxes in East Africa that average $67 per aircraft compared to $38 in Heathrow in London. We must work towards opening our skies and making air travels more affordable to facilitate the movement of goods and people. Number 3, the value addition in the agriculture and mining sectors. Our country's trade is still low, very low, and we still trade a lot of raw materials.
However, for us to increase our trade volumes, we must invest in manufacturing and value addition across the manufacturing sector and the mining sectors. Modernizing agriculture and boosting industrial productivity, Tanzania currently manufacturing sector has been growing in terms of size and quality of its goods produced locally for export even in the international markets. Number 4 is authorization of the Mutukula one-stop border post. Let's make this border a no-stop border post rather than a one more stop border post. Let's fast-track goods that are moving between our two countries to effective our trade and increase trade flow between our countries. Number 5 is harmonized procedures. We still call for harmonized calibration of Thank you for the music. Harmonized of procedures. We still call for the harmonized calibration of procedures for road tankers, and as the private sector, we still request our counterparts from Uganda to waive the requirement of calibration while waiting for ESC procedures to take place. Number 6 is the improvement of the port of Dar es Salaam makes it ideal for Uganda businesses to transit goods through Tanzania. This is because of the distance advantage compared to our neighboring ports, as well as the safety of their cargo throughout the year. Tanzania is one of the few countries that one can trade throughout the year, throughout the season without any interruptions. Number 7, implementing profound policy changes that are necessary to meet the challenges of globalization and technology revolution. Number 8 is market-driven. We should recognize that to increase investment, we must recognize that increased investment and production must be guided by market demands rather than the political rhetorics. And number 9 is the role of SMEs in the regional integration. Relying solely on the large companies to drive trade expansion within East Africa integration would be unwise. SMEs often lack adequate knowledge and prerequisites for successful trading within the ESC. Therefore, they must not be left out. Tanzania Private Sector Foundation and the Private Sector Foundation of Uganda and other business facilitation agencies have the crucial role in this regard. They should ensure that SMEs in Tanzania and Uganda are well equipped to take advantage of the opportunities that are available in the ESC and in the Africa Continental Free Trade Area. Dear delegates, our commitment to the private sector, our commitment as a private sector foundation, which is the umbrella organization for the private sector in Tanzania, remains steadfast in strengthening the economic ties between our two countries. We aim to foster a conducive business environment for growth and innovation through policy advocacy. We will remain to ensure that business environment business and investment environment in Tanzania, and that businesses in Tanzania continue to be profitable. By leveraging on our comparative advantages, Tanzania and Uganda are well positioned to achieve our shared objective of sustainable development and inclusive growth. In conclusion, we want to thank you all the delegates that have attended this forum today, and we wish you all a fruitful deliberation. Asanteni sana. Another round of applause to Mr. Maganga, please. Thank you. Thank you very much. From the TPSF, he has spoke about a lot of things that I wouldn't want to repeat, but one of the most important things to make sure that there's conducive business and investment environment in Tanzania, among the two countries, is the one-stop border that he talked about, to make sure that trade and trade flow goes very well. He also talked about the improvement of the Dar es Salaam port, which I think is among the most important ports in the East Africa region. Now, before we go to the exciting exhibitions which we prepared for you for different investments and different
different partners of this event. I would first like to call upon Mr. Martin Mohanji, who is the Director of Investment Promotion and Business Development, representing the Executive Director of the Uganda Investment Authority. A round of applause to Mr. Martin Mohanji, please, as he comes to give us a presentation on how the Uganda Investment Authority can enhance this relationship between the two countries. Mr. Mohanji, welcome, sir. A round of applause. So while he's working his way here, we will have a short video about the presentation that he's going to provide, and then after that, he will provide us with the presentation. Let's first pay attention to the video. Step into Uganda, the jewel so grand, where opportunities flow in all directions. All over the world, people ask themselves how bright Uganda shines with investment opportunities. Is it manufacturing, tourism, information, technology, or agriculture? Welcome. This is the Pearl of Africa, Uganda. Nestled in the heart of East Africa, Uganda is home to breathtaking landscapes, rich biodiversity, and a vibrant culture. But beyond its natural beauty, Uganda is rapidly emerging as an economic powerhouse. Uganda is a leading destination for foreign direct investment in Africa. Its open economy and dedication to investment support has been endorsed by investors as a winning formula to attract investment, ensure impact, and guarantee profits. Uganda has one of the biggest per capita users of mobile technology and is a hub of tech-driven solutions. A young, skilled and trainable population, the youngest in the world, is pushing the boundaries of technology and entrepreneurship. It is not just startups that are thriving here. Many major players in the tech world have set up shop here. We have seen tremendous growth in the tech industry. Uganda is not just catching up, it's leapfrogging into the future. Uganda's dedication to industrialization shines through its thriving manufacturing and agro-processing domains. With ample natural resources and a favorable climate, it stands as an ideal hub for these sectors. The conducive environment further enhances the growth prospects for products like avocados, coffee, pineapples, passion fruit, and watermelon. We process mangoes from Kitigum or far north, starting from the Lango, Achori up to far West Nile, and then from central Uganda. The market that is in Uganda for mango puree, or what we call mango concentrate, is immense. Is too much, to the extent that Kike is only offering up to 60–50%. All the fruits in Uganda, even before you call or will go for certification, you may say they are 90% organic, because majority of our fruits are naturally growing. We don't have to induce conditions to favor their growth so that we get the fruit. The main business of roofing is the manufacture of quality steel and plastics for construction purposes. We are in the heart of the East African community, East African region. The region is expanding almost now to 9 partner states, which is an advantage for us. We can spread our tentacles east, north, west, south, and we are able to serve. Even after we have transported the raw materials through the borders, we come here, we add value, we send it back. Because of our quality aspects, we have still been able to be competitive, and our market share is increasing day by day. It is because of
the environment, the security situation in the country, whereby we have our hearts settled. We are not very scared of instability, allocation of land, availability of power, availability of water and other utilities, the road infrastructure. Without the support of the Uganda Investment Authority and the government of Uganda, I think it would have been a little bit harder for us to be where we are today. It pays to manufacture from Uganda. Research has shown that Uganda has the lowest rate of industrial production cost in East Africa, estimated to be at 9.77 US cents, about 355.6 Uganda shillings per unit. Agriculture has always been the backbone of Uganda's economy. The country's fertile soils and diverse climate make it a haven for agricultural investment. We are a very large producer of green coffee and a very large exporter as well. Our coffee actually comes from Mbale. It's Mount Elgon coffee. We get the green beans, and we have a roaster that has, it's a 35 kg batch roaster. We have the Big Gorilla coffee brand that we use, Mount Elgon coffee. It's purely Arabican coffee. And then we have the Volcanic Republic brand. That is our new creation. It's a new blend of Robusta and Arabica coffee. And then we have the Cafe Zappa. It's our kind of Italian roast that is meant to be distributed in the UAE. We make some limited edition blends. I think it's because of the fertile soils that the country has. Uganda is known to be the pearl of Africa, and also the altitudes at which the coffee is grown. A big factor to the taste of the coffee. Uganda's underground wealth is being unlocked with the development of the oil and gas sectors, the discovery of substantial oil reserves, and the construction of the East African crude oil pipeline, which will be the world's longest heated oil pipeline, has positioned Uganda to become a key player in the global energy market. The potential for growth in the mining, oil and gas sectors is immense. Uganda is open for business, and investors are seizing the opportunity to be part of this energy transformation. Uganda has had a consistent increase in foreign direct investments from 1.36 billion in 2022 to 1.5 billion by April 2023. Investors come and stay because Uganda is a stable, open economy and ranked as a top destination for access to the regional markets in East and Central Africa. Uganda won the 2023 award for the best investment destination in East Africa at the annual investment meeting awards in Abu Dhabi. Uganda is among the top 10 countries in industrialization according to the African Development Bank. Uganda allows for 100% ownership of projects for foreign companies. Uganda is the fastest growing economy in the East African community with a GDP of over $40.43 billion according to the World Bank. With a stable political climate, strategic location, and a government committed to fostering economic growth, Uganda is truly Africa's hidden gem for investors. Visit the Investors One-Stop Center, the Uganda Investment Authority, on the website www.ugandainvest.go.ug. This is your first point of contact and your first step towards investing in Uganda. Ladies and gentlemen, Mr. Martin Muhanji from UIA. Karibu. Can we have a welcome round of applause, please, for Mr. Muhanji as he comes to give us his presentation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol is observed. Good morning to you all. Permit me to highlight two areas that will continue to spur
the partnership and collaboration for our investors in the two countries. The first one, Uganda Investment Authority, is now established as a one-stop center for our investors. The one-stop center has all the government agencies that facilitate and support investors to acquire expeditiously permits, approvals, licenses, facilitation, and aftercare services to support quick investment decision. Second, to support quick investment decisions for our investors, UIA has developed an elaborate bankable projects which we have on our QR code. It is here and it is on our website. Our team from Uganda Investment Authority is going to share the QR code to all of you. You can scan and be able to visit the web portal and get all the bankable projects which global value addition, petroleum, infrastructure, manufacturing, ICT, and tourism to enable you the risk and market for the two countries. And UIA has come with a team to facilitate you and make the quick investment decision. Allow me to also announce that Uganda is now the best investment decision in Africa through an award that we received last month from Abu Dhabi in the AIM organization. And with the cooperation with Tanzania, we should be able to promote and deepen cooperation in areas of investment. I thank you so much. We have an elaborate presentation on our web portal. For the interest of time, I can't go through this, but you can visit our web portal and be able to access all the investment opportunities in Uganda. I thank you so much. Very brief relationship, Uganda and Tanzania can be able to enhance because there is definitely an already existing strong relationship between the two East African nations. It goes minus saying. Ladies and gentlemen, we now want to listen in from the Tanzania Investment Center, the potential, what we need to pay attention to, probably if you haven't been able to check out on their website. So without any further ado, allow me to invite Mr. Daudi Riganda, the Investment Promotions Manager at the Tanzania Investment Center. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Daudi Riganda to come and talk to us about the potential of the biggest East African in terms of size, in terms of everything else. And that is why collaboration is what is needed. Like the saying is, united we stand, divided we fall. Good morning to you all. As Uganda Investment Authority did, I would also welcome you to start by watching this small video, and then I will give also a presentation. So please, let's watch this small video. Tanzania, a nation of resilience and vision, has come a long way since gaining independence in 1961. Through unity and unwavering commitment, we embarked on a collective journey to build a brighter future, paving the way for a remarkable transformation. In the mid-1980s,
the nation boldly opened its doors to the world, initiating efforts to modernize and diversify the economy. It is the persistence and dedication of successive governments that have fueled the growth we now proudly enjoy. Today, we stand on the precipice of a new era with a population of more than 60 million, the majority of whom are young and eager to shape Tanzania's destiny. By the year 2100, the country is projected to become the 10th most populous nation in the world. As Tanzania's population grows, so does its potential to become a significant player on the global stage. With increasing connectivity, advancements in education, and the emergence of a skilled workforce, Tanzania is on the cusp of an exciting transformation under the able leadership of President Dr. Samia Suluhu Hassan. You can be part of Tanzania's vision for development and prosperity. It's simply about sustainable, long-term investments that benefit both the investor and the Tanzanian people. To facilitate your investment journey, Tanzania has a dedicated partner, the Tanzania Investment Center, TIC. TIC is your gateway to the opportunities and resources necessary for successful investments. With a team of experts, they provide valuable assistance to navigate the regulatory landscape, obtain permits, and connect with local partners. Whether you're an ordinary investor, a strategic investor, or special strategic investor, the Tanzanian government stands ready to offer a range of fiscal and non-fiscal incentives that will make your investment worthwhile. Tanzania Investment Center welcomes all investors to be part of our country's growth story. We have launched the Tanzania Electronic Investment Window, which allows investors to register their business from anywhere in the world. Investors can now get premium service for their licenses, permits, certificates, and other approvals to the TIC's one-stop facilitation center. In the pipeline is the creation of an interactive map dashboard for land parcels as well as a land bank for investors. And we have also established a dedicated desk for investors from around the world with a view of attracting investments worth over $30 billion annually by 2025. The rise of Tanzania as Africa's economic powerhouse is inevitable, and your investment can make a difference. Seize the opportunity to be part of this country's journey towards a prosperous future. Assuredly, Tanzania is the safest and best investment destination in Africa. The country is ready. We are ready. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan welcomes you to be part of the next growth chapter of the country. Invest in Tanzania. Good morning once again. So I'll take you through some few slides of this presentation. And as you know, TIC, as UAE is for the Uganda, is mandated to promote, facilitate, and coordinate investments for the country. And we are also mandated to advise the government on all issues that are related to policy issues as well as investment environment. And TIC serves as a one-stop facilitation center. What does that mean? At TIC, we have about 14 representatives from different ministries, departments, and agencies that are helping or
to invest here, you want to transfer that, to move or transfer your profit, that is also allowed. And your projects or investment will also be protected against non-commercial risks by the government. So these are some of the non-fiscal incentives which will be enjoyed by our investors. This slide shows the status of the Ugandan projects in Tanzania from 1997 to February this year. So you can see for all this period, we have registered 58 investment projects worth of that, and the number of jobs also created from those investment projects is also shown from that slide. So these are some of the investment opportunities we have in Tanzania, and they are similar to those which are also available in Uganda. We have opportunities in agriculture and agro-processing, in livestock, in fishing and aquaculture, in manufacturing, pharmaceuticals, tourism, real estate, energy, mining, and metals. And you'll agree with me that Uganda is also rich in some of these resources. So you can skip these because it will be a repetition of what I'll explain. And at this juncture, I want to welcome all investors who are interested in investing in Tanzania to visit our website or to visit our office here in Dar es Salaam for more information. Thank you very much. All right, thank you very much, Mr. Uganda. And that gives us a very, very good glimpse of what our investment potential is in Tanzania. 58, not a bad number, but I think we can make it better because I believe there is more opportunity that we can be able to take part in. And the good thing is our guest of honor is not very far from here, so we're trying to make sure that we have all the logistics covered before we invite him in and before we let you go for the exhibition as well. So he will be here and then he will head to the exhibition first, and then after that he will join us. But for now, we have a few other interesting videos and interesting things that we want to share with you. So bear with us for like 2 to 3 minutes, and then we'll be back here with the proper videos and information about what is coming up next. But for now, please can we have the highlights video keep on playing as we are getting ready for the next order of events. Tafadhali. And as well, it's a good time for you to speak to your neighbor, just in case you said and never got to know who that person is. You never know that's your next business partner or your next customer, whatever the case, because we are in a business forum and we are here to crack some business deals. So it's just a few minutes. We'll get our guest of honor in and then we'll continue.
Step into Uganda, the jewel so grand, where opportunities flow in all directions. All over the world, people ask themselves how bright Uganda shines with investment opportunities. Is it manufacturing, tourism, information, technology, or agriculture? Welcome. This is the part of Africa. Uganda. Nestled in the heart of East Africa, Uganda is home to breathtaking landscapes, rich biodiversity, and a vibrant culture. But beyond its natural beauty, Uganda is rapidly emerging as an economic powerhouse. Uganda is a leading destination for foreign direct investment in Africa. Its open economy and dedication to investment support has been endorsed by investors as a winning formula to attract investment, ensure impact, and guarantee profits. Uganda has one of the biggest per capita users of mobile technology and is a hub of tech-driven solutions. A young, skilled and trainable population, the youngest in the world, is pushing the boundaries of technology and entrepreneurship. It is not just startups that are thriving here. Many major players in the tech world have set up shop here. We have seen tremendous growth in the tech industry. Uganda is not just catching up, it's leapfrogging into the future. Uganda's dedication to industrialization shines through its thriving manufacturing and agro-processing domains. With ample natural resources and a favorable climate, it stands as an ideal hub for these sectors. The conducive environment further enhances the growth prospects for products like avocados, coffee, pineapples, passion fruit, and watermelon. We process mango from Karibu or far north, starting from the Lango, Achori up to far West Nile, and then from central Uganda. The market that is in Uganda for mango puree, or what we call mango concentrate, is immense. Is too much, to the extent that Kike is only offering up to 60-50%. All the fruits in Uganda, even before you call or will go for certification, you may say they are 90% organic, because majority of our fruits are naturally growing. We don't have to induce conditions to favor their growth so that we get the fruit. The main business of roofing is manufacture of quality steel and plastics for construction purposes. We are in the heart of the East African community. Apologies about the interruption, but ladies and gentlemen, as we continue with the video, please feel free to indulge in some coffee. There are some bites. Yes, you came a little bit later as we get our guest of honor here. So feel free to stretch a bit, because we've been seated for a few more hours. And health is very important. Health is wealth, as it is said. So feel free to step out, grab a cup of coffee and a snack, and then as we get back, we'll all be settled as our guest of honor draws closer. We'll be given that call for us to come closer. Of the Uganda Investment Authority and the government of Uganda, I think it would have been a little bit harder for us to be where we are today. It pays to manufacture from Uganda. Research has shown that Uganda has the lowest rate of industrial production cost in East Africa, estimated to be at 9.77 US cents, about 355.6 Uganda shillings per unit. Agriculture has always been the backbone of Uganda's economy. The country's fertile soils and diverse climate make it a haven for agricultural investment. We are a very large producer of green coffee.
and a very large exporter as well. The coffee actually comes from Mbale. It's Mount Elgon coffee. We get the green beans, and we have a roaster that has, it's a 35 kg batch roaster. We have the Big Gorilla coffee brand that we use, Mount Elgon's coffee. It's purely Arabican coffee. And then we have the Volcanic Republic brand. That is our new creation. It's a new blend of Robusta and Arabica coffee. And then we have the Cafe Zappa. It's our kind of Italian roast that is meant to be distributed in the UAE. We make some limited edition blends. I think it's because of the fertile soils that the country has. You know, Uganda is known to be the pearl of Africa, and also the altitudes at which the coffee is grown, a big factor to the taste of the coffee. Uganda's underground wealth is being unlocked with the development of the oil and gas sectors, the discovery of substantial oil reserves, and the construction of the East African crude oil pipeline, which will be the world's longest heated oil pipeline, has positioned Uganda to become a key player in the global energy market. The potential for growth in the mining, oil and gas sectors is immense. Uganda is open for business, and investors are seizing the opportunity to be part of this energy transformation. Uganda has had a consistent increase in foreign direct investments from 1.36 billion in 2022 to 1.5 billion by April 2023. Investors come and stay because Uganda is a stable, open economy and ranked as a top destination for access to the regional markets in East and Central Africa. Uganda won the 2023 award for the Best Investment Destination in East Africa at the Annual Investment Meeting Awards in Abu Dhabi. Uganda is among the top 10 countries in industrialization according to the African Development Bank. Uganda allows for 100% ownership of projects for foreign companies. Uganda is the fastest growing economy in the East African community with a GDP of over $40.43 billion according to the World Bank. With a stable political climate, strategic location, and a government committed to fostering economic growth, Uganda is truly Africa's hidden gem for investors. Visit the Investors One-Stop Center, the Uganda Investment Authority, on the website www.ugandainvest.go.ug. This is your first point of contact and your first step towards investing in Uganda. Tanzania, a nation of resilience and vision, has come a long way since gaining independence in 1961. Through unity and unwavering commitment, we embarked on a collective journey to build a brighter future, paving the way for a remarkable transformation. In the mid-1980s, the nation boldly opened its doors to the world, initiating efforts to modernize and diversify the economy. It is the persistence and dedication of successive governments that have fueled the growth we now proudly enjoy. Today, we stand on the precipice of a new era with a population of more than 60 million, the majority of whom are young and eager to shape Tanzania's destiny. By the year 2100, the country is projected to become the 10th most populous nation in the world. As Tanzania's population grows, so does its potential to become a significant player on the global stage. With increasing connectivity, advancements in education, and the emergence of a skilled workforce, Tanzania is on the cusp of an exciting transformation under the able leadership of President Dr. Samia Suluhu Hassan. You need. You can be part of Tanzania's vision for development and prosperity. It's simply about sustainable, long-term investments that benefit both the investor and the Tanzanian people. To facilitate your investment journey, Tanzania has a dedicated partner, the Tanzania Investment Center, TIC. TIC is your gateway to the opportunities and resources necessary for success.
And now let's get ready for the two national anthems for Tanzania, for Uganda, and the East Africa Community Anthem. Asante sana. Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na viongozi tuketi. May we all sit. The guest of honor, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Honorable January Makamba, Minister of Foreign Affairs and East Africa Community, Tanzania. Honorable John Mulimba, Minister of State for Foreign Affairs in charge of Regional Affairs, Uganda.
Engineer Phil Shosmi, Johnson Ramba, the Permanent Secretary of the Ministry of Energy in Tanzania, representative of Permanent Secretary Officers from Uganda and Tanzania, His Excellency Retired Colonel Fred Mwesige, High Commissioner of Uganda to Tanzania, His Excellency Major General Paul Kisesa Simuli, High Commissioner of Tanzania to Uganda, Madam Nora Bigirwa Nyendwoha, Member of Parliament and Chairperson, Foreign Affairs Committee, Uganda, heads of government institutions and agencies from Tanzania and Uganda, exhibitors and traders, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. That's more like it. Karibuni sana. Welcome to Uganda-Tanzania Business Forum for 2024. We already opened with the opening remarks, but for now, myself and my co-host would like to welcome you all again because we're going to have 2 days of very productive discussions. Lakini kwanza ningependa kutangulia kwa kumkaribisha waziri anayehusika na masuala ya mambo ya nje, Minister of State for Foreign Affairs in charge of Regional Affairs, Uganda, Honorable John Mulimba, for his welcoming speech. Please join me in welcoming Honorable John Mulimba for the opening speech. Tumpige makofi Honorable John Mulimba wakati anakuja tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Kigeni wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa kutoka nchi ya Uganda, mabalozi mliopo hapa, mabunge na wanachama cha sekta binafsi ambao mlioko hapa nyote, mabibi na mabwana, hamjambo. Hamjambo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kabisa kabla sijaendelea, ninaomba kwa ishara yako nikubalie nitambue wale wajumbe ambao nimetembea nao kutoka Uganda. Na kwanza kabisa naomba kumtambua Waziri Monica Musenero. Huyo ndi waziri wa teknolojia na sayansi. Waziri Mkuu, na kuomba niendelee kuwatambua. Karibu na yeye tuko na balozi. Sasa huyo ni wako. Balozi kutoka Uganda nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kanali mstaafu Fred Mwesige. Tunao wabunge na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ni Honorable Nyendoha, na naibu wake naye ni mbunge Honorable Fred Opolot, yuko hapa. Napenda kuwatambua wale ambao wanasimamia sekta binafsi. Biashara yuko hapa mbele. Napenda kuendelea kuwatambua wale wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje pia waliopo hapa. Sitatambua moja kwa moja, lakini tuko ambassador pale. Tuko na ambassadors wengine wamekaa nyuma hapo na wafanyakazi wengine. Naomba ndani msimame Waziri Mkuu aweze kuwaona. Kisha hapo Waziri Mkuu, kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya wajumbe kutoka Uganda, nataka kushukuru wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu na serikali ya Uganda kwa mapokezi, serikali ya Tanzania kwa mapokezi mazuri mliotupatia tangu tuliwasili hapa jijini Dar es Salaam. Tunashukuru sana. Nitakuomba nirudie kwa lugha ya Kiingereza sababu sisi nyumbani huko bado tuko mafunzo na wengine bado waiko kwa shule ya msingi. Na kwa hivyo nitakuomba nirudie kidogo kwa Kiingereza.
Your Excellency, the Prime Minister of United Republic of Tanzania, I would like to thank you for sparing your dear time to come and take this part in this second Uganda-Tanzania Business Forum. Certain that you will find your time here worthwhile, and that the business-to-business and government-to-business interaction between our two sides will create further opportunities for growth and development of our two sister countries. This forum provides us with a unique opportunity to strengthen our historic ties between our two nations and explore avenues for collaboration and partnership. Our ties are anchored in our shared history, including the joint liberation of Uganda, business of our nations. Tanzania is a strategic of Uganda in many areas, particularly trade, security, education, agriculture, and energy. We share a long history of friendship and cooperation rooted in shared values, culture, and commitment to fostering economic development and prosperity for our region. The strong bilateral relations between our two countries form the foundation upon which we can build dynamic business environment contributing to socio-economic transformation of our economies and people. Our meeting today underlines the commitment of our government to further strengthen our strategic partnership and promote cooperation in areas of mutual interest and promote cooperation in areas including investment and trade. As we gather here over the next 2 days, we have the chance to engage in meaningful discussions, exchange ideas, and forge new partnerships that will drive our countries toward sustainable growth and development. It is a fact that the business community plays a crucial role in this process, as through your innovation, expertise, and entrepreneurship that we can unlock the full potential of our economies and create new opportunities for trade and investment. Distinguished ladies and gentlemen, the theme of this year's forum, open quotes, enhancing our win-win bilateral partnership, close quotes, has been coined in light of the already concluded ongoing partnerships between our two countries, both in the public and private sector. Allow me to highlight the immense that, for instance, are here to harness for business fraternity in both republics of Uganda and URT as a result of construction of the East African crude oil pipeline. According to World Bank, the ECO project will generate $20 billion for revenues for Uganda and URT and create over 10,000 jobs and immense opportunities for private sector in telecom, transport, finance, and other service sector. This will immensely transform the national, regional, and global trade and business landscape. Therefore, today's business forum is expected to consider multi-sectoral matters, deliberate on both opportunities, obstacles, and challenges to doing business together. This forum is specifically organized as a promotional event to attract foreign direct investment between Uganda and Tanzania, mobilize the diaspora, and promote trade in our locally produced products to contribute sustainable and inclusive growth, industrialization, and job creation. Forum The forum will create, therefore, particularly, 1, highlight the investment opportunities in Uganda and Tanzania. 2, create awareness of business climate and investment opportunities in priority sectors with a focus on extractive sector, that's oil and gas materials, commercial agriculture and manufacturing, and tourism. And generate interests among business enterprises. Provide a platform to exchange ideas on suitable approaches for knowledge sharing.
identify potential areas for partnerships and encourage joint ventures between Uganda and URT companies, and create awareness of local products for market access in our countries and neighboring countries. Ladies and gentlemen, as governments, we remain committed to creating an enabling environment that will facilitate businesses to flourish in accordance with our bilateral and EAC protocols and agreements. As members of the EAC, we have registered many positive strides with achievements of the Customs Union 2005, Common Market 2010, and the signing of Monetary Union in November 2013 that have facilitated reducing transaction costs, creation of larger markets, stimulating investment and industrialization, and social development, resulting into addressing issues of peace and political stability, as well as tariff and non-tariff barriers. I encourage all participants to actively engage in discussions, network with fellow partners, explore potential areas of collaboration that will benefit both Uganda and Tanzania. Let us seize this opportunity to foster deeper economic integration, promote trade and investment, and create a conducive business climate that will drive our countries toward shared prosperity and success. I am confident that if we openly discuss the opportunity and resolve these constraints, we will further enhance our mutual understanding, deepen our bilateral cooperation, enhance trade and investment between our countries, and promote common prosperity for our peoples. Your Excellency, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, permit me to highlight some of the areas that we have achieved as milestones arising out of our interaction in the previous JPC. I want to report here, Your Excellency, that we have registered sufficient milestones in increasing our volumes of trade between our two countries. I don't have the projector here to show you the statistics, but just to mention, between 2019 and today, both Uganda and URT have registered growth, annual growth, of about 12 to 15% in exports to each other's countries. As we stand now, Your Excellency, just between the previous JPC and today, we have seen growth in volumes of exports from URT to Uganda from about 116 million US dollars to currently $225 million. We have also seen improvement in exports from Uganda to Tanzania from about 64 million US dollars to about 96 million US dollars currently. It therefore underlines the importance of having JPCs, the importance of having trade and investment summits, including time and time consultation, in order to further the implementation of the Customs Union and the East African Common Market Protocols. Kwa ufupi tunasema yale ambayo tunahitaji kutoka kwa mkutano wa leo ni kutimiza ile itifaki ambayo inahusu soko la pamoja na itifaki la forodha ya pamoja. Ndio tunahitaji peke yake, Waziri Mkuu. Some time ago, Your Excellency, we were in Kenya with His Excellency the President of the Republic of Uganda on a similar function. We met and we questioned ourselves as the original and founding members of East African community. We put a matrix of issues that impede our trade. And we said if we really had sorted out these issues, probably the volume of trade between our two countries would not be in the small figures, in the range of 200 something we're talking about. It would be a little more than that. But also assessed on a scale, and we saw that most of the impediments to trade within our East African community ought to have been resolved from the time we signed the East African Customs Common Market Protocol plus the East African Customs Union. In a nutshell, we discovered that East African countries are not implementing in full the two protocols which were signed, and therefore agreed
that as East Africans, we need to respect and fully implement the protocols. And what we are now looking forward to seeing, or to achieving, is the federation, political federation of East Africa. Your Excellency, the President, in his speech mentioned, the President of the Republic of Uganda, he mentioned that he had been approached by Ugandans. He had been approached by Ugandans and asked to ban rice that was coming into Uganda from URT. In his wisdom, he told those Ugandans who had approached him that I cannot afford to commit 3 sins. The first sin would be first offending the very protocols to which he is one of the agitators. But the other attendant sins would be, he would be crippling the Tanzanian rice producers who are producing efficiently. The second, which he said, was that it would be disadvantaging the inefficient producers in Uganda who are not producing at a profit, will not allow them to grow. But the final sin, he said, he would be offending Ugandans by denying them to access cheap rice from Tanzania. So he called upon Ugandans to compete and learn how to produce efficiently. Your Excellency, like you will see from the figures, when we have a chance to display them here, the volumes of exports from Tanzania to Uganda have increased by more than $80 million on account of the major product has been rice into Uganda. And Uganda is committed to allowing in more rice from Tanzania, irrespective of the inefficient producers in Uganda. Your Excellency, if we went along that path, East Africa is destined to grow to higher middle income status before the end of 2031. Your Excellency, like you saw down as you are coming in, Uganda has begun the production of buses. And in order to catch up with the climate change, we are producing electric buses. We brought one in here, and we do request you, Your Excellency, sir, that as you get out, you will go and start and have a feel of what an electric bus is. We have heard, sir, that you are yet to implement a bus transport system in Dar es Salaam. Kwa undugu, tunaomba serikali ya United Republic of Tanzania ije nunue hii mabasi kutoka pale Uganda, sababu tumeanza sisi kutoa hizi. Tunaomba kwa roho ya undugu na kukamilisha yale ambayo tumeshaweka kwa itifaki ya soko la pamoja na umoja wa forodha, muje mnunue hii mabasi. Tunayo ya kutosha hata kushinda yale ambayo mnahitaji hapa Dar es Salaam, hata miji mingine. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hayo machache, nataka kuwashukuru sana sana wewe Mheshimiwa, umekuwa na shughuli kadhaa, lakini kwa kutokea nafasi kuja hapa na kushughulikia hii mkutano, tunashukuru sana, na tunasema baada ya mkutano yote, Waganda ambao wamekuja hapa na Watanzania wenzao watakuwa wameshaweka sahihi kwa mikataba mbalimbali ya cooperation na partnership. Asanteni sana kunisikiliza, na hii ni changamoto ambayo tunayo kule Uganda. Saa nyingine nikiongea Kiswahili nasema, sasa wewe uko wapi? Wewe ni Mtanzania ama wewe ni Muganda? Juzi tulikuwa Kenya, wakaniuliza, wewe unaongelea pande gani? Wewe ni Mtanzania, Mkenya au wewe ni Muganda? Lakini mara hii tutasema tu tutaendelea kuongea Kiswahili, sababu tumeshaamua ya kwamba Kiswahili ni kilugha ya Afrika mzima, ni kilugha ya Afrika Mashariki. Lazima wale ambao bado wanabaki nyuma watufuatilie na watatukuta. Asanteni, Mungu azidi kuibariki Jumuiya ya Afrika Mashariki. Thank you very much, Honorable John Malimba, for that. And I love the pitch, the business pitch for the Kira Motors buses, and we do hope that the Right Honorable
our Prime Minister will definitely be able to heed to that call. Thankfully, you're seated right next to him, so the conversation will definitely continue. And Right Honorable Prime Minister, as you came through, the earlier conversations really rotated around, like the Minister, Honorable John Mulimba did say, removing all the barriers that are impeding trade between the two East African nations, because it's clear it is a historical relationship that we've held for a very long time. And that also came through from the Private Sector Foundation, both of Uganda and the Tanzania Private Sector Foundation. But also key to note was the conversation around value addition, because we cannot continue selling our wealth and our jobs and our opportunities to the outside world. So we need to add value as we continue trading within ourselves, but also outside of the region. And without any further ado, ladies and gentlemen, allow me to invite the Honorable January Makamba, the Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation from Tanzania. Let's give him a round of applause and welcome. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, naomba ridhaa yako nidandie kwenye itifaki iliyotangulia ya kuwatambua wote walioapa hapa, mawaziri kutoka ndugu zetu, jirani zetu, rafiki zetu Jamhuri ya Uganda, mabalozi wetu wawili, balozi wa Tanzania nchini Uganda na balozi wa Uganda nchini Tanzania, na viongozi wote waliopo hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaendelea, naomba ni mpongeze ndugu yangu John Mulimba, waziri wa nchi, Wizara ya Mambo ya Nje, anayeshughulikia masuala ya kikanda, kwa kukichapa Kiswahili vizuri sana hapa leo. Kuna msemo kwamba Kiswahili kilizaliwa Zanzibar, kikakulia Tanzania bara, kikafia Kenya, kikazikwa Uganda. Lakini kwa Kiswahili hapa cha ndugu yetu John Mulimba, si kweli kwamba Kiswahili kimezikwa Uganda. Na matumaini yetu ni kwamba Kiswahili kitafufuka upya nchini Uganda. Kwa hiyo tunashukuru. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, utagundua kwamba alipotaka tununue mabasi kutoka Uganda, Kiswahili kikawa kizuri zaidi kuliko mwanzo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wageni wetu wote na rafiki zetu kutoka nchini Uganda. Karibuni sana Tanzania. Hapa ni nyumbani kwenu, na sisi ni ndugu zenu wa damu kabisa. Kwa hiyo tumefarijika kwamba mko miongoni mwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nikushukuru nami kwa kujumuika nasi hapa siku ya leo. Nafahamu kwamba ulikuwa na ratiba nzito Dodoma leo asubuhi pale bungeni, na hata baada ya hapa pia una ratiba. Kwa hiyo nakushukuru kwa kutenga muda. Umeongeza thamani ya shughuli hii yetu siku ya leo kwa uwepo wako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kwa ridhaa yako kuwashukuru waliochangia na kuwezesha kongamano hili kufanyika. TIC, TPSF, UPSF, sekta binafsi katika nchi zetu, idara ya diplomasia ya wizara yetu ya mambo ya nje kiongozwa na Balozi Ulanga, lakini pia kwa umahususi kabisa balozi wetu nchini Uganda, Generali Simuli. Hongereni sana, pamoja na wenzetu wa Uganda pia, kwa kufanya tukio hili lifane na liwe zuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kazi yangu ni ndogo tu ya kukaribisha uzungumze. Maneno mengi mazuri yamesemwa leo asubuhi, lakini pia yamesemwa na ndugu yangu John Mulimba hapa. Kwa sitaharibu kwa kuongeza mengi. Labda niseme tu kwamba sisi Wizara ya Mambo ya Nje, kama wenye dhamana ya kusimamia na kuratibu diplomasia ya uchumi, tutaendelea kuifanya kazi hii kwa uweledi mkubwa, maarifa makubwa na uadilifu mkubwa, tukitimiza ndoto na azma za viongozi wetu wawili, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, ambao wanataka biashara na uwekezaji baina ya nchi zetu uongezeke maradufu
na tukio hili la leo ni katika utekelezaji wa ndoto na maelekezo hayo. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuifanya kazi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize kwa kusema kwamba nchi zetu, kama alivyosema ndugu yangu Mlimba, na naenda nirudie, kwamba tunayo bahati kwamba tunahimizana na kuhamasishana kufanya biashara baina yetu na kuongeza uwekezaji baina ya nchi zetu mbili, huku tukiwa na msingi mkuu kabisa ambao haupo katika nchi nyingi. Msingi huo ni udugu na urafiki na mahusiano mazuri ya kisiasa na kidiplomasia baina ya nchi zetu mbili. Huo ndio msingi, ndio foundation. Kwa wajibu wetu sasa ni kuleverage msingi huo. Ni rahisi zaidi kufanya biashara pale mnapokuwa ndugu tayari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi zetu zimeunganishwa kwa namna nyingi. Zimeunganishwa chini ya ardhi kwa bomba, zimeunganishwa juu ya ardhi kwa barabara, zimeunganishwa angani kwa nyaya za umeme na usafiri wa ndege, zimeunganishwa kwenye maji kwa usafiri wa Ziwa Victoria, na zimeunganishwa kwa mawimbi kutokana na mitandao na matangazo ya television kupatikana baina ya nchi zetu mbili. Kwa hiyo hatuepukani. Chini ya ardhi, juu ya ardhi, kwenye maji, juu ya anga na kwenye mawimbi, nchi zetu zimeunganishwa. Lakini zaidi zimeunganishwa kwa damu, kwamba sisi ni ndugu wa damu. Kuna Watanzania walioko Uganda na kuna Waganda walioko Tanzania, na hawajui kama ni Waganda au ni Watanzania kwa sababu ni ndugu. Lakini pia tumeunganishwa kwa damu kwa sababu tumemwaga damu sisi wa Tanzania kuisaidia Uganda kukomboa nchi yao. Kwa hiyo tuna mchango wetu wa damu kama Tanzania kwa hapa Uganda ilipo, na tuna fahari kubwa kwa hiyo, na kwa maana hiyo hatuna sababu yoyote ya kutofanya biashara na kutopata manufaa kama ndugu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe sasa uzungumze na hadhara hii. Tukae. Mheshimiwa January Yusuf Makamba, Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa John Mulimba, Waziri wa mambo ya nje ya nchi anayeshughulikia masuala ya kikanda, Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Monica Musenero, Waziri wa sayansi ya teknolojia na ubunifu, Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Balozi Dr. Samuel Shelukindo, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ndugu Vincent Bagire, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje, Jamhuri ya Uganda, Mhandisi Festus Mramba, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Dorin Katusime, Katibu Mkuu Wizara ya Utalii toka Jamhuri ya Uganda, Mhandisi Irene Batebe, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Maendeleo ya Madini kutoka Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Meja Jenerali Paul Kisesa Simuli, Balozi wa Tanzania nchini Uganda, kwa pamoja na Mheshimiwa Kanali mstaafu Fredi Mwasigie, Balozi wa Jamhuri ya Uganda nchini Tanzania, Mheshimiwa Balozi Ulanga kutoka Ofisi ya Rais Ikulu anayeshughulikia uchumi, ndugu Gerald Terry, mtendaji mkuu wa Kituo cha Uwekezaji Tanzania, waheshimiwa wabunge kutoka kamati za kudumu za Bunge ya Jamhuri ya Uganda, natambua uwepo wa Mheshimiwa Jendoha pamoja na Mheshimiwa Poroti ambao wako hapa, ndugu Ranhel Maganga, mtendaji mkuu wa TPCF, pamoja na ndugu Sara Kagingo, makamu mwenyekiti wa taasisi wa maendeleo ya sekta binafsi nchini Uganda,
watendaji wakuu na taasisi za umma na binafsi kutoka nchi zetu zote mbili, Tanzania na Uganda, wanachama wa taasisi, sekta binafsi, wanahabari, wote mliopata nafasi ya kualikwa hapa. Natambua uwepo wa vyombo vya ulinzi na usalama, brass band mkiwemo, mabibi na mabwana, ni wasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki wa kongamano hili, nataka nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia leo kukutana hapa tukitoka maeneo mbalimbali na hasa wageni wetu kutoka Uganda tukiwa na afya njema kuja kushiriki kongamano hili la pili la biashara na uwekezaji baina ya Tanzania na Uganda. Niungane na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje kwa niaba ya serikali niwakaribishe wageni wetu wapendwa hapa nchini Tanzania. Watanzania wanajua vizuri Uganda kama ni ndugu, kama ambavyo imefafanuliwa. Watanzania ni wakarimu na kwa kweli tunapenda kuimarisha undugu huu. Karibuni sana Tanzania. Nataka nitumie nafasi pia kuwapongeza washiriki wote ambao wamehudhuria kwenye kongamano hili kutoka Tanzania na Uganda, wakiwemo viongozi waandamizi wa serikali, waheshimiwa mawaziri, wakiwemo watendaji wakuu kutoka pande zote mbili, Tanzania na Uganda. Kutokana na aina ya washiriki waliopo, sina shaka kongamano hili litakuwa na mafanikio makubwa sana. Nitumie pia nafasi hii kuwapongeza sana waandaaji wa kongamano, wakiwemo Kituo cha Uwekezaji Tanzania kwa pamoja na Taasisi ya Maendeleo ya Sekta Binafsi ya Tanzania kishirikiana na Taasisi ya Maendeleo ya Sekta Binafsi nchini Uganda, na niendelee kuwapongeza pia wadau wote walioshiriki kufanikisha maandalizi yote ya kuhakikisha kwamba kongamano hili linapata mafanikio makubwa kama ambavyo leo tunashuhudia. Ndugu washiriki, leo tunakutana hapa kwenye jukwaa hili la kongamano la kibiashara kati ya nchi zetu hizi mbili, tukishuhudia mwenendo mzuri wa viongozi wetu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwenza wake, Rais mwenza wake Mheshimiwa Kaguta Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, ambao pia wanaendelea kuimarisha mahusiano yetu kidiplomasia, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni vile vile. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, tukio hili ni kubwa na linafuatiliwa kwenye nchi zote mbili, Tanzania na Uganda, na limeunganisha viongozi wa serikali pamoja na sekta binafsi kutoka nchi zetu. Viongozi wakuu wetu wanafuatilia pia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Nimekuja na salamu zenu maalum za makaribisho nchini Tanzania, za upendo na kuwatakia heri wakati wote mkiwa hapa kwenye kongamano hili. Naye aliyenipa salamu ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimia sana. Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wote hawa wanaungana na Mheshimiwa Rais kuwasalimia. Pokeeni salamu zenu. Viongozi wetu hawa wana matumaini makubwa na kongamano hili lililoandaliwa vizuri. Wana imani kuwa michango na mawazo kutoka kwenu wadau mlioshiriki mtasaidia sana kujenga ushirikiano katika sekta ya kibiashara na uwekezaji baina ya nchi zetu hizi mbili, na hatimaye mtaziwezesha nchi hizi kupiga hatua kiuchumi. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, viongozi wanatakia heri na wanatakia mjadala wenye maslahi kwa mataifa yetu, na wana imani kwamba baada ya kongamano hili mtakuja na maazimio ambayo mtakuwa mmeyapeleka kwenye serikali zote mbili kwa ajili ya utekelezaji.
Na mimi pia niungana na viongozi wetu kuwapongeza sana kwa kuwa nawafahamu, na leo nimepata nafasi ya kushiriki kwenye kongamano hili. Niwashukuru kwa mwaliko wenu, lakini nataka niwaambie hii ndio namna muhimu sana ya kutuleta pamoja wadau wa sekta ya kibiashara, hasa sekta binafsi kutoka pande zote mbili, kuweza kupata nafasi ya kujadili fursa za kibiashara, fursa za uwekezaji ambazo ziko ndani ya nchi zetu mbili. Ndugu washiriki, nimeelezwa kuwa kongamano hili la pili lenye kauli mbiu isemayo Enhancing our Win-to-Win Partnership ni mwendelezo wa kongamano la kwanza lililofanyika mwezi Septemba mwaka 2019 jijini Kampala nchini Uganda. Kongamano lile lilileta kuhamasisha biashara na uwekezaji ili kuwezesha ukuaji endelevu wa uchumi ndani ya nchi zetu. Na kama ambavyo nimetangulia kusema, kauli mbiu hii inawiana kabisa na ajenda ya serikali ya kujenga uchumi endelevu na shirikishi kupitia biashara na uwekezaji. Ndugu washiriki, ni dhahiri kwamba kongamano hili la pili ni muhimu kwa taasisi za serikali na sekta binafsi ili kujenga uelewa wa pamoja kuhusu masuala ya biashara na uwekezaji na kubadilishana mawazo na uzoefu juu ya fursa zilizopo baina ya nchi hizi mbili, sambamba na kuimarisha ushirikiano wa watendaji wote muhimu. Na licha ya hayo, kongamano hili pia ni fursa kupata makubaliano ya pamoja, na kama ambavyo nimesikia kwamba mmeshaandaa MOUs ambazo mtasaini kupitia kongamano hili, haya ndio mashirikiano tunayotaka tuyaone na yaweze kuleta ufanisi katika ufanyaji biashara na uwekezaji kwenye nchi zetu hizi Tanzania na Uganda. Ndugu washiriki, ni azma ya serikali ya awamu ya 6 ya hapa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kujenga uchumi imara kupitia biashara na uwekezaji. Lakini vile vile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaamini kuwa taasisi zote za serikali zinazowezesha biashara na uwekezaji hapa nchini pamoja na sekta binafsi zitakuwa na mchango mkubwa katika kutimiza azma hii. Na kwa kuwa taasisi zote binafsi ziko hapa, taasisi za serikali ziko hapa chini ya TIC, zitapata nafasi ya kueleza mkakati uliopo ndani ya nchi, fursa tulizonazo ndani ya nchi, na namna ambavyo tunawakaribisha wawekezaji wetu, wafanyabiashara wetu kutoka Jamhuri ya Uganda. Kwa maneno mengine, ushiriki wenu katika kongamano hili unakuja kuchangia na kuunga mkono jitihada za serikali yetu katika kutimiza ajenda kujenga uchumi imara kupitia uwekezaji. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa ratiba iliyopo, naambiwa ziko mada nyingi na ambazo tayari mmeanza kuzijadili zinazogusa sekta ya utalii, madini, lakini pia uongezaji thamani. Kuna eneo la fedha, nishati, kilimo, kuna hichi kilimo biashara, lakini pia mada yote ambazo mnaona zitatosha kwa zinafaa kuletwa mbele yetu kwa ajili ya kuzitafutia fursa zake. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, mada zilizojadiliwa na ambazo zitajadiliwa zimelenga masuala muhimu ambayo ni kuimarisha ushirikiano na uwili katika sekta ya kipaumbele, kuimarisha fursa za kibiashara na uwekezaji baina ya Uganda na Tanzania, kubaini fursa na changamoto zilizopo katika mnyororo wa thamani kwenye eneo la madini katika nchi yetu, lakini kuimarisha maendeleo endelevu na ushirikiano kwenye nishati. Vile vile tunaimarisha ushirikiano katika kukuza utalii wetu na kubuni njia endelevu za kuimarisha kilimo biashara, pia na maendeleo ya viwanda. Ni dhahiri kabisa kama mtaendelea kujadiliana kwa kina na kila mwenye nafasi ya kuja kusema hapa na kufungua fursa na kueleza kikamilifu, ndio itakuwa njia mwafaka ya kuweza kupata uwekezaji mzuri, kufanya biashara kwenye maeneo ambayo nimeeleza hapa. Manufaa na maendeleo makubwa yanaweza kupatikana kupitia mjadala wa kina kwenye maeneo nimeeleza. Ndugu washiriki, hapa nimeelezwa kuwa kutakuwa na mikutano kadhaa itakayofanyika baina ya wafanyabiashara wenyewe kwa wenyewe, yani B2B,
lakini na wafanyabiashara na serikali, yaani B2G, kwenye sekta zinazogusa kilimo, mafuta na gesi, utalii, uzalishaji, elimu na huduma za kijamii, vile vile fedha, usafirishaji wa bidhaa, ujenzi, vifaa na vifaa tiba, biashara za nyumba za makazi, real estate, na masuala ya viwango na ubora. Aidha, nimeambiwa pia mikataba kadhaa itaingiwa baina ya makundi hayo. Hivyo basi nitoe rai kwa pande zote mbili kuhakikisha kuwa mikataba itakayoingiwa iweze kusimamiwa vizuri na iweze kuleta tija na uwekezaji wetu, biashara yetu ziweze kuendelea kwa kasi. Ndugu washiriki, naomba nieleze kidogo mwenendo wa biashara kati ya nchi zetu hizi mbili, Tanzania na Uganda. Kama ambavyo mnafahamu, Tanzania na Uganda zimekuwa na uhusiano wa kibiashara wa muda mrefu. Takwimu za mamlaka ya mapato Tanzania na shirika la biashara la kimataifa International Trade Center zinaonyesha kuwa hadi kufikia mwaka 2023 Tanzania iliuza nchini Uganda bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 310.67. Na kwa upande wa sekta ya utalii, jumla ya watalii wapatao 46,000 kutoka nchini Uganda walitembelea vivutio vyetu mbalimbali hapa nchini katika kipindi hicho. Ndugu washiriki, mabibi na bwana, kwa upande wa Uganda, bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 154 zimeuzwa hapa nchini Tanzania hadi kufikia mwaka 2023. Kwa takwimu hizo, nchi zetu zote mbili bado zinayo nafasi kubwa na muhimu ya kuendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa na kukuza ushirikiano uliopo wa kibiashara na kidiplomasia ambao tumeanza muda mrefu na tunakusudia kuendeleza miaka mingi ijayo. Serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kwa dhati kuendelea kufanya mageuzi makubwa ya kiuchumi. Serikali yetu imeendelea kuongeza nguvu ya uwekezaji katika miundombinu wezeshi kama vile miundombinu ya mawasiliano. Hapa nataka nizungumzie ujenzi wa bandari zetu zilizoko ukanda wa bahari, Twara, Dar es Salaam, Tanga, lakini pia kwenye ziwa Victoria, Mwanza, Kagera na Mara. Ujenzi wa meli kubwa unaofanywa kwenye maziwa, ziwa Victoria, na baadaye tutakwenda ziwa Tanganyika. Ingawa pia nao waligusi sana Uganda, lakini tunazungumzia meli zilizoko kwenye ziwa Victoria ambazo zinaweza kufanya safari zake kati ya Tanzania na Uganda. Lakini tuna njia nyingine mawasiliano ambayo tunaimarisha ya barabara. Tunazo barabara za lami karibu mikoa yote nchini. Una uwezo wa kufanya biashara ukiwa Tanzania kwenda kwenye mkoa wowote ule. Na kwa kuwa Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara kwa jiografia yake, nchi Tanzania inazungukwa na nchi zaidi ya 7 ambazo ukija kuwekeza Tanzania una uhakika wa kufanya biashara na nchi zote zinazozunguka nchi hii: Malawi, Msumbiji, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda yenyewe pamoja na Kenya. Hizo ni fursa ambazo unaweza kuzipata ukija kuwekeza Tanzania kwa kufanya biashara na nchi zote hizi. Lakini pia tunazo barabara zinazokwenda na kuingia ndani ya Uganda. Nazo pia tumezikamilisha kwa viwango vya lami, kama vile barabara kutoka Bukoba mjini kwenda Butukura. Toka kwa lengo la kuimarisha biashara za usafirishaji kwa njia ya barabara kutoka Tanzania kwenda Uganda. Anga wote ni mashahidi. Mpaka sasa tunazo ndege 14 na bado tunataka tuongeze ndege. Miongoni mwa ndege hiyo, pamoja na kubeba mizigo, tutaweza kubeba mizigo kutoka Tanzania kwenda Uganda na kutoka Uganda kuleta Tanzania. Ukiwa Tanzania hutakwama kufanya biashara kwa haraka, kwa sababu tunazo ndege za abiria kutoka Dar es Salaam na viwanja vyote nchini kwenda nchini Uganda. Lakini pia nimeona na ndege ya Uganda nayo inatoka Uganda inakuja Tanzania. Kwa hiyo uwekezaji wetu kwenye hizi nchi mbili unatija hali ya juu. Ndugu wafanyabiashara,
na ndugu viongozi, tunaimarisha pia ujenzi wa miundombinu ya reli. Reli ya kati inayotoka Dar es Salaam ya kiwango cha kimataifa ambayo kwa sasa imeshafika Makutopora. Makutopora Tabora inajengwa, Tabora kwenda Mwanza inajengwa, Tabora kwenda Kigoma inajengwa. Reli hii itaweza kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda bandari ya Mwanza na kuingia kwenye meli maalum nchini Uganda. Tunaingiza na mabehewa yake yanaenda mpaka Uganda. Kwa hiyo Tanzania tumetengeneza mazingira ambayo ni rahisi kufanya biashara na ni nchi ambayo kupata faida kubwa kwa sababu usafirishaji ni rahisi. Ndugu wafanyabiashara, tunaimarisha pia umeme. Lengo la kuendesha mitambo viwandani, lakini na huduma nyingine zinazohitaji nishati ya umeme. Kwa sasa tunaendelea kuimarisha uzalishaji wa umeme nchini kupitia vyanzo mbalimbali vya maji, sola, jotoridi pamoja na mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere utakaotoa megawati 2115. Tayari tumewasha injini moja, tumeweza kuingiza kwenye gridi megawati 235 na injini hizo zitakuwa ziko 9. Zitakapowashwa zote, Tanzania itakuwa na umeme mwingi wa kutosha wa uhakika, na tunatarajia utakuwa bei nafuu. Na kwa kuwa na umeme mwingi, tunatarajia utatosheleza mahitaji ya ndani, na bado tutabaki na ziada, tutauza pia nje. Kwa hiyo ukija Tanzania, tunaweza pia ukafanya biashara hii kwa kutumia biashara yote inayohitaji umeme, kwa sababu tutakuwa na umeme mwingi na wa kutosha. Yako maeneo mengi ambayo na
mwaka 2019. Hii ni kongamano la pili. 2019, 2020, 2021, 22, 23. Tumechelewa wapi? Kwa nini hatukufanya mwaka 20? Kwa nini mwaka 2021, 22, 23, tunakutana leo 24? Tumechelewa. Tumechelewa. Natarajia kusikia TIC Tanzania na ile ya Uganda, TPSF Tanzania na ile UGSPF ya Uganda mwakani, tukishuhudia tukio kama hili au nchini Uganda au hapa Tanzania, ili tuwe na tukio la kila mwaka, tukio ambalo litakuwa linatoa mrejesho wa maazimio ya mwaka uliopita na kuweka mkakati mpya kwa mwaka ujao. Tukikutana kwa miaka mitano tutachelewa. Dunia inakwenda, biashara ni kila siku na tunahitaji pesa. Kwa hiyo fanyeni hilo. Kwa moja kati ya maazimio yenu ni mwakani kuwa na forum hii ya Uganda na Tanzania. Ndugu washiriki, tunapokutana kwa wingi huu, tunazo ajenda za kuzizungumza kwa pamoja. Ndugu private sector foundations za Uganda na Tanzania, serikali ya Tanzania inaungana na nchi zote duniani kwa kutambua athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi kwa uwekezaji. Hii inatokana na ukweli kwamba malighafi nyingi za viwandani zinatokana na kilimo. Aidha, kama tunavyofahamu, mabadiliko ya tabia nchi yamechangiwa na uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za binadamu, zikiwemo kukata miti kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo na nishati chafu ya kupikia. Nishati chafu ya kupikia ni ile ya kutumia kuni kwa kukata misitu, kutumia mkaa uliokata msitu na kuchoma kupata mkaa. Hiyo si tunaita nishati chafu. Kwa kutambua athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ni kinara barani Afrika wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mkutano wa 28 wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP28, Mheshimiwa Rais alizindua programu ya nishati safi ya kupikia itakayowezesha watu barani Afrika, Uganda ikiwemo, na Tanzania yenyewe kutumia nishati safi ya kupikia. Katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia tena iliyo nafuu na endelevu, ambayo pia ni salama na rahisi hapa nchini, siku ya tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 2022, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifungua mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia na kuagiza uandaliwe mkakati wa kuhama kutoka matumizi wa nishati zisizokuwa safi kwenda nishati safi. Lakini pia tarehe 8 mwezi Mei mwaka huu 2024, Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ambao unaanza mwaka huu 2024 mpaka mwaka 2034. Hatua hizi zote zitawezesha utunzaji wa mazingira na hatimaye kuwezesha upatikanaji wa malighafi za viwandani, haswa zinazotokana na kilimo. Tunapozungumzia nishati safi, hapa pia tunafungua fursa ya uwekezaji kwenye nishati safi. Nishati safi ni matumizi ya gesi. Nishati safi ni matumizi ya umeme katika kupikia. Nishati safi ni kwa kutumia mkaa mbadala uliotokana na takataka zilizopatikana maeneo ya seremala, kwenye furniture na kila kitu. Hizo ndio nishati safi. Hapa tunafungua fursa ya wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa kuanzisha uwekezaji mkubwa wa kuuza gesi ndani ya nchi. Soko lipo. Hapa tunafungua fursa ya kuuza majiko ya aina mbalimbali yanayotumia umeme na majiko banifu ambayo pia yanatumia nishati mkaa, kama vile makaa ya mawe ambayo yanapatikana mkoani Ruvuma, kusini mwa Tanzania, wilayani Kyela kule Kiwila mkoani Mbeya. Makaa yale ya mawe ndio kutengeneza mkaa wa kupikia.
huo tuna encourage, lakini sio kukata miti, choma moto na kupata mkaa. Hiyo ni nishati chafu. Kwa tunapolileta leo kwenye kongamano hili la uwekezaji, tunatangaza rasmi kwamba tunafungua milango ya uwekezaji kwenye eneo hilo. Wewe Mtanzania, wewe Mganda, njoo kuwekeza Tanzania. Karibu sana Tanzania. Na sasa kutokana na mwelekeo huo wa serikali, nitoe rai kwa taasisi zote za serikali na sekta binafsi ambazo zinajihusisha na uwekezaji kwenye biashara hii na kuendesha biashara hii kwa ufanisi mkubwa ili kuendelea kuhamasisha watumiaji wengi wa nishati safi kuitumia kutokana na upatikana kwake. Na kama ambavyo mnafahamu, kwa sasa nchi yetu imeshafunguka na inaendelea kupata wawekezaji wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Sina budi kurudia tena, tunawakaribisha nyote kuja kuwekeza hapa Tanzania. Kama wewe ni mwekezaji serious na unataka faida, njoo Tanzania. Kama wewe ni mwekezaji serious unataka faida, nenda kawekeze Uganda, ili tufanye biashara pamoja na tuweze kupata biashara. Leo hii nimefurahi sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Mulumba. Hili jina ni la Kikongo lakini liko Uganda. Tunajua wao wana muziki wa Kongo kina Mulumba. Mheshimiwa Mulumba katukaribisha kuona basi ambayo ni matokeo ya uwekezaji nchini Uganda. Ujumbe wangu ni nini? Kupitia kongamano hili tumesikia mmeonyesha video za uwekezaji kwa nchi zote mbili. Iga jambo zuri kutoka pale ulipoliona. Wewe Mtanzania, iga kutoka Uganda mambo mazuri. Leo Uganda inatengeza mabasi na limekuja kutoka Uganda liko hapa nje. Sasa Watanzania tutakapokwenda tutafute kitu cha kupeleka, ili nako waone kama na sisi tunakwenda. Lakini hii inafungua milango kwamba na sisi, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, leta mwekezaji, fungua branch Tanzania kutengeza mabasi. Soko lipo. Tunajenga BRT miradi 4 mikubwa. Route 1 tayari Kimara katikati ya jiji. Route 2 tayari inaanza katikati ya jiji Mbagala. Route 3 tayari inaendelea kujengwa kutoka hapa mpaka Gongo la Mboto. Route 4 itatoka maeneo ya Mwenge, Moroko, Mwenge kwenda Tegeta. Mabasi kote huko yanahitajika. Tena sio moja, mengi. Wawekezaji, leteni viwanda vya magari. Kwa mkiwa hapa kwenye kongamano hili, hayo ndio mnatakiwa kuhamasishana. Sasa mimi nimesema nahitimisha. Na sisi wanasiasa tuna kuhitimisha alafu na mwisho. Sasa mwisho sio mwisho kabisa, lakini mwisho. Najua baada ya kongamano hili la siku 2 kishamaliza, ndugu zetu wa Uganda, msirudi mapema nyumbani. Baki Tanzania, mshuhudie vivutio vingi nchini Tanzania. Hapa Tanzania bara tuna Serengeti, Tarangire, Ruaha, lakini pia Gombe, na kule Katavi kuna wanyama wa aina tofauti. Sina uhakika kama kule wapo nyumbani, lakini wako hapa. Na kwa hiyo mpate muda mwende. Lakini msiishie huku tu. Twende Zanzibar. Kuna fukwe mzuri zina mchanga mweupe. Ukikaa na suruali nyeusi haichafuki kamwe. Haya yote yanapatikana wapi? Zanzibar. Na kwa hiyo mfanye hilo. Lakini kubwa zaidi, kuna mlima mrefu kuliko yote barani Afrika. Unaweza kuona popote, lakini kuupanda lazima uje nyumbani Tanzania. Mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo karibu Mheshimiwa Waziri, na wewe nakuona huko fiti. Tumia siku 2-3 kupanda mlima kileleni na afu unarudi. Alafu unaenda nyumbani Uganda na unakuwa balozi. Kwa ndugu zetu wa Uganda, baada ya hiyo tunawasihi muwe balozi
kutangaza vivutio vya hapa Tanzania. Mwisho kabisa niwapongeze wote mlioshiriki kwenye maandalizi, lakini pia kuhudhuria kongamano hili, na mimi naliona kongamano limefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Hongera sana. Na kwa kweli uwepo wenu hapa unadhihirisha dhamira ya viongozi wetu hawa, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, picha yake ilikuwa hapa, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kuzifanya hizi nchi mbili tuzungumze lugha moja kwenye biashara, tuzungumze lugha moja katika maboresho ya uwekezaji na tumia mbinu za uwekezaji ambazo leo tumeipa kauli mbiu inayosema enhancing our win-to-win partnerships. Baada ya kusema hayo, sasa mwisho kabisa nataka kutamka kuwa kongamano hili la pili la biashara na uwekezaji baina ya Uganda na Tanzania nimezindua rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you very much. Naomba sasa kwa heshima na taadhima, please the ministers, the three ministers, please join the Prime Minister for photo. So Honorable January Makamba, Honorable John Mulimba, and Honorable Dr. Monica Musenero, please join the Minister, as well as our ambassadors, and the Chairperson of Foreign Affairs Committee, Uganda, Madam Nora. So hii itakuwa picha ya kwanza, photo. That will be a very fast photo. We'll take just two more for the 3 sessions, and then we will let our guest of honor, the Right Honorable Prime Minister, depart from us. That is after taking the anthems once again in reverse order. All right, next up, can we have the heads of government institutions? Oh, okay. To our paparazzis, hoping that that will be sufficient. Okay, thank you very much, Sebastian. Let's get the next. The heads of institutions, government institutions, and agents and agencies. Viongozi wa taasisi za serikali, government institutions and agencies. We will get to the back. The heads of the government institutions and agencies, please, we'll stand at the back and just make sure that we continue with this one. I love that many of them are still youthful, so they're able to run up to the podium. Okay, after the heads of the government institutions and agencies, they will step down, and then we will have our very last picture. But of course, those who are seated together with our guest of honor, the Prime Minister, the Right Honorable Prime Minister, will stay the constant there. To our fellow team, are we ready? Are we done?
paparazzi. Yes, I think, yes, we will allow our teams up here to come down. The heads of government institutions, thank you so much. Before we have our very last one, Sebastian. The private sector heads, private sectors. So can we have the heads of private sectors? That'll be our last picture. Private sector, Tanzania and Uganda. I'm very sure Sebastian and myself belong to that group indirectly. Okay, I hope we are all well aligned. We still have a few. We still have just two. I can see someone run away from the Pearl of Africa Tourism Expo to come here. Okay, we just have one more to come and we will be done with this. Thank you so much. We're good to go? Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, on request of the High Commissioner, the Uganda High Commission officers, please, can we make our way up real quick? The heads of the commission and the staff are organizers. We wouldn't have been here without your work, so would like to have you right up here. Thank you so much for putting together such an event, insightful and engaging. All very youthful, so yeah, we'll expect a little bit more speed. Thank you so much. Okay. I think that is it. We can have that last picture all together. Thank you very much. And that is it. We want to thank you so very much, Right Honorable, for sparing your time off a very busy schedule to ensure that you come. It's been a pleasure having you. Thank you so much for making time for us. And we know that it's a very busy one. Number tuketi tafadhali, may we all get back to our seats. Thank you very much for your cooperation. Thank you very much for listening carefully to all the speeches and making sure that everything is going at par. So please, can we all remain seated as we give you a few announcements. So lunch break is up next and we have a very limited amount of time. So please, we can start with the delegates. Those sitting at the front, the VIPs will be the first ones to exit the hall and they will get their lunch coupons at the entry door. The lunch will be at the first floor, the lobby at the first floor. So we will get our coupons there and then we'll head to the first floor where we will have lunch. We have very few minutes.